That's for the promotion. Three people getting the promotion. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. One more map this. Yes. Yeah. This. Mandu, you come here. You will be here with Prabhu. So move this way a bit. Yeah. Some nice wind. Yeah. Any other Achmana? And then we use it again. Yes. Just careful. Where's the next? Maybe you can put back to the nest. Maybe just want to attend. Yeah. How is give to someone who's not playing in Mridanga. You take. And yeah. So you give this baby to one Mataji here. Tell him just to hold for now, and we'll see. Maybe we can. Special kripa.
Yeah. Hey, should not transfer too many hands. Is there any milk here? Drink milk? You probably better like warm, right? Probably not. They like So this whole mat here in the back needs to be moved, right? So can somebody start doing that? Vishnu Ratha Prabhu. Vasuram Prabhu is going to be sitting here, so all of this needs to be moved because one Mataji will sit here. And Sanjeev, you will be sitting here. So who's translating? You're the translator, right? Yeah, get yourself in your Mataji, who Andika Mataji. Just move these things, no? That mat should remain there. It can remain there. Mataji will sit there. So we will begin with, as we normally do. Kartal, okay. Jaya Madhava. You have to remove your t-shirt, huh? Remove your t-shirt. This is initiation time. Yeah. Vishnu Tapu. Yes. Just see that things are proper. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Hari Yasodhanandana Brajara
Yashodanarana Brajajanara Jamuna Tera Vana Raji Jamuna Tera Vana Raji Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Girivara They have garlands given. Yashodanandana Rajajanandana Yamuna Tera We should give the garland to Mataji to sit on the Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Balon, balon, balon. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna, Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radha, Radha. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Oh, the Primanandi. Jayam Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajgacha Stotar Satya Sri Simad, His Divine Grace, Tiraboy Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Iskandi Biti, Founders Acharyas Divine Grace of Prabhupada Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prince Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki, Sri Vrindavan Mathura Dham Ki, Sri Dwarka Dham Ki, Sri Jagannath Puri Dham Ki, Sri Navadip Mayapur Dham Ki, Sri Mayapur Chandraday Mandir Ki, Gangamayi Jumanamayi Ki, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki, Harinama Sankirtana Ki, Samavata Bhakta Vrinda Ki, Transcendental Book Distribution Ki, Jai Shri Gaurika Ki, Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki, Jai Shri Krishna Balarama Ki, Jai Shri Giri Govardhana Ki, Jai Shri Radha Madhava Ki, Jai Sri Ramanujacharya Abhirbhav Titi Mahamotsav Ki, Jai Sri Prabhupada Ki, Gaura Primanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Advaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Vivishakhanditam Shah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vinaganeshwari
Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Bodhayam Madhiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is a very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the Supremost Human Being, unto Mother Saraswati, the Goddess of Learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayashabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatu Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee. All that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamhitam Uttamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, the Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyay Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Mukam karoti vasaram pangom layate girim yat kripa de Sri Gurum Dinataram yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataram. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. So you're sitting in the right place to translate. I hope your voice will carry. Anyone else to translate? I think you're the only one. Anyway, normally you translate, so we will be reading from Bhagavatam as regular Bhagavatam class. মহারাজ যেমন প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করেন এইভাবেই আজকে কন্টিনিউয়াস রিডিং করবেন। We are reading from the second canto of the Srimad Bhagavatam chapter 2. মহারাজ দ্বিতীয় স্কন্ধের চ্যাপ্টার 2 থেকে which is entitled The Process of Creation. The title of the chapter is The Process of Creation. তো এটা
এটা হচ্ছে চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ক্রিয়েশন, মানে হচ্ছে উদ্ভব, সৃষ্টি। Yes. So we are hearing actually very wonderful prayers spoken by Srila Shukadeva Goswami. সুখদেব গোস্বামী একটি উদ্ভাবন দিয়েছেন। Parikshit Maharaj has just finished asking him some questions, and before answering the questions asked by Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami is offering these prayers. পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীকে একটা যথার্থ প্রশ্ন করেছিলেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর দিয়েছিলেন। Yes. Everyone can repeat. Bhutar Mahadbhir Ya Imaha Puro Vibhur Nirmaya Shete Yad Amushu Purushaha Bhunkte Gunan Shodasha Sodashatmakaha So Lang Krishista Bhagavan Vachamsi May. Since you don't have the book and we are not in such a yuga, I won't expect you to remember but I will just recite once. Bhutair Mahadbir Ya Ima Puro Vibhur. Bhutair Mahadbir Ya Ima Puro Vibhur. We're not in such a yuga. Cell phone. Okay. Nirmaya Shete Yadamushu Purushaha. Nirmaya Shete Yadamushu Purushaha. Bhunkte Gunan Sodashatmakaha. Bhunkte Gunan Sodashatmaka. Solang Krishista Bhagavan Vachamsi Me. Solang Krishista Bhagavan Vachamsi Me. Bhutair Mahadbhir Ya Ima Puro Vibhur. Bhutair Mahadbhir Ya Ima Puro Vibhur. Nirmaya Shete Yadamushu Purushaha. Nirmaya Shete Yadamushu Purushaha. Bhunkte Gunan Sodashatmaka. Bhunkte Gunan Sodashatmaka. Solang Krishista Bhagavan Vachamsi Me. Solang Krishista Bhagavan Vachamsi Me. Bhutar Mahadbhir Ya Ima Puro Vibhur. Bhutair Mahadbhir Ya Ima Puro Vibhur. Nirmaya Shete Yadamushu Purushaha. Nirmaya Shete Yadamushu Purushaha. Bhunkte Gunan Sodashatmaka. Bhunkte Gunan Sodashatmaka. Solang Krishista Bhagavan Vachamsi Me. Solang Krishista Bhagavan Vachamsi Me. Translation, we'll go directly to the translation and purport, but given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. I will read sentence by sentence and you can translate accordingly. May the Supreme Personality of Godhead, who enlivens the materially created bodies of the elements by lying down within the universe, and who is His Purusha incarnation, causes the living being to be subjected to the 16 divisions of material modes, which are His generator, be pleased to decorate my statements. বাংলায় অনুবাদ। যে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে শয়ন করে প্রকৃতির উপাদান থেকে সৃষ্ট সমস্ত শরীরকে উজ্জীবিত করেন এবং পুরুষাবতার রূপে জীবকে তার জড় শরীরের জনক 16টি গুণের একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত অধীনস্থ করেন, সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমাকে আমার বাণীকে অঙ্কিত করেন।
Up until now, actually, all the prayers by Shukadeva Goswami were ending, "May the Lord be pleased with me." Up until then, the prayers recited by Shukadeva Goswami ended with, "May the Lord be pleased with me." সুখদেব গোস্বামী যে প্রার্থনা করেছেন এটা সমস্ত কিছু যেন ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়। The prayers before today's prayer were ending with, "May the Lord be pleased with me." Hare Krishna. এই অবধি যতগুলি প্রেয়ার করেছেন উনি যাতে আমার উপরে প্রসন্ন হয় এই অবধি এই পর্যন্ত যত প্রার্থনা করেছেন তার মধ্যে আমার প্রতি প্রসন্ন। But today's prayer is a little, কিন্তু আজকের প্রার্থনা একটু অন্যরকম। the prayer today is ending with, "May the Lord be pleased to decorate my statements." What does that mean? তো Do you know what that means? May the Lord be pleased to decorate my statements means may the Lord bless me so that I can speak nicely, so He can decorate whatever I will speak. তারপরে আজকে বলছেন যে ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন এবং কৃপা প্রদান করেন যাতে আমি সুন্দর করে বর্ণনা করতে পারি। Yes. Okay. Purport by Srila Prabhupada. As a fully dependent devotee, Shukadeva Goswami, unlike a mundane man who is proud of his own capability, invokes the pleasure of the Supreme Personality of Godhead so that his statements may be successful and be appreciated by the hearers. সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ভক্ত সুখদেব গোস্বামী জড় বিষয়াসক্ত মানুষের মতো নিজের ক্ষমতার গর্বে গর্বিত না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য প্রার্থনা করেছেন যাতে তার বাণী সফল হয় এবং শ্রোতাগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়। The devotee always thinks of himself as instrumental for anything successfully carried out, and he declines to take credit for anything done by himself. ভগবত ভক্ত সর্বদাই সকল ভাবে সম্পাদিত সমস্ত কাজে নিজেকে নির্মিত মাত্র বলে মনে করেন এবং তার কোনো কার্যের জন্য কোন রকম কৃতিত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। So this is a very clear difference being pointed out here. This is the difference between a devotee and a non-devotee. A devotee is very proud of what he does. And the opposite for, a non-devotee, materialistic person is very, very proud of what he does. But a devotee, even he may do something very wonderful, he remains very humble, saying that whatever I may do, even wonderful things, it is only by the grace of Krishna. মহারাজ বললেন যে এখানে দুটি উদাহরণ দিচ্ছেন যে ভক্ত এবং অভক্তদের কার্যকলাপে। অভক্তরা কি করে, তারা কোনো কিছু কার্য সম্পাদন করার পর সেই কৃতিত্বকে নিজের মাথায় নিয়ে নেয় যে তার দ্বারা এটা সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই সমস্ত কিছু হয়েছে। কিন্তু ভক্তরা কি করে অন্যথায়, ভক্তরা কোনো কিছু নিজের এতে গ্রহণ করে যে মানে কি বলবো, নিজের প্রশংসায় মত্ত হয় না, সে সবসময় ভালো ভাবে যে না এটা ভগবানের কৃপা। A materialistic person, a non-devotee, works very, very hard to obtain or to get fame, adoration, and prestige, to be recognized. He wants to be recognized. তো একজন জড়জাগতিক ব্যক্তি নিজের প্রতিষ্ঠা, নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখার জন্য তারা কঠিন পরিশ্রম করে। Works very hard to become recognized, to get attention. তো খুব কঠিন পরিশ্রম করে সবাইকে দেখানোর জন্য কত মহান। And the opposite is there for a devotee. A devotee runs away or shies away and tries to avoid such kinds of situations. কিন্তু অন্যথায় ভক্ত কি করে, এই সমস্ত বিষয় থেকে সর্বদা দূরে পালায়। Continue the purport. The godless, atheistic
the godless atheist, rather, wants to take all credit for activities, not knowing that even a blade of grass cannot move without the sanction of the Supreme Spirit, the personality of Godhead. পরমাত্মা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত যে তৃণও নড়তে পারে না সে কথা না জেনে ভগবত বিমুখ নাস্তিকেরা সবসময় তাদের কার্যকলাপের সমস্ত কৃতিত্ব দাবি করে। Shukadeva Goswami therefore wants to move by the direction of the Supreme Lord, who inspired Brahma to speak the Vedic wisdom. ছিল সুখদেব গোস্বামী তাই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, যিনি ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করতেন। It means that a devotee, you have to penetrate and go beyond the words that you are hearing to find the meaning. It means that a devotee is always doing things according to the desire of the Lord. He moves, he does things according to the will or desire of the Lord, to please the Lord, not for himself. তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে ভক্তরা সবসময় কি করেন, ভগবানের ইচ্ছা এবং ভগবানকে প্রসন্ন করতে তারা সমস্ত যে কর্ম সম্পাদন। That means that actually when one becomes a devotee, especially when one becomes an initiated devotee, Prabhupada gives a nice example of a dog, a street dog, and I guess a non-street dog. A street dog, his life is very miserable. Street dog has no master. But here you don't see that in India very much, but in the West, many dogs have collars, like we have Kuntimala. So Prabhupada used to explain that a devotee, he thinks himself like belonging to a master. This Kuntimala that we receive, new Kuntimala at the initiation. Anyways, try to translate some of that. তো প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে বলতেন যে এখানে তিনি আমাদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করছেন, যে আমরা হচ্ছি রাস্তায় কি থাকে, রাস্তায় যেমন কুকুরদের কোনো গলায় বাঁধা থাকে না, কিন্তু আমাদের ভক্তদের এই গলায় কণ্ঠিমালা দিয়ে ভগবানের কুকুর বলে আমাদেরকে তুলনা করছে। Yes, I hope everyone here has a Kuntimala. But yes, that is the indication that we belong. We are the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. One of the reasons they wear Tulsi Kuntimala is to indicate that we have a master. Yeah. এইভাবেই যে চৈতন্য মহাপ্রভু আমরা হচ্ছি পোষ্য, এই কণ্ঠিমালা দিয়ে প্রমাণ করে যে আমরা হচ্ছে ভগবানের, চৈতন্য মহাপ্রভু। Yes. Of course, many people especially in the Western countries, I guess, I suppose here in India also, they wear necklaces, right? But that's different. এবং আমাদের ভারতবর্ষেও অনেক সুন্দর গলায় মালা পরেন। Yeah. So this is being Prabhupada is explaining here how this is the mood and the mentality of a personality like Shukadeva Goswami. He understands, he's always conscious of his position as being servant of Krishna. তো প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করছেন যে কিভাবে সুখদেব গোস্বামী সবসময় ভগবানের প্রাকৃত স্তরে সবসময় উন্নত ছিলেন এবং ভগবানের দিব্য ভাবকে তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। And to continue here, the truths described in the Vedic literatures are not theories of mundane imagination, nor are they fictitious, as a less intelligent class of men sometimes think. The truth described in the Vedic literatures. বৈদিক শাস্ত্রে বৈদিক তত্ত্ব বাস্তবিক সত্য সম্পূর্ণ বিবরণ যাতে
কোনো ত্রুটি বা ভ্রম নেই। You have that in English or Bengali? Bengali. Okay, that's why it's confusing. Sometimes they merge sentences together. The Vedic truths are all perfect descriptions of the factual truth without any mistake or illusion. And Shukadeva Goswami wants to present the truth of creation not as a metaphysical theory of philosophical speculation, but as the actual facts and figures of the subject, since he would be dictated to by the Lord exactly in the same manner as Brahmaji was inspired. Long sentence. বৈদিক তত্ত্ব বাস্তবিক সত্য পূর্ণ বিবরণ, যাতে কোনো ত্রুটি বা ভ্রম নেই। সুখদেব গোস্বামী সৃষ্টিতত্ত্ব দার্শনিক অনুমানের ভিত্তিতে বর্ণনা করতে চাননি। পদান্তরে ব্রহ্মা যেভাবে ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তা বর্ণনা করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে বাস্তবিক তত্ত্বের ভিত্তিতে বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। As stated in the Bhagavad Gita 15:15, the Lord is himself the father of the Vedanta knowledge, and it is he only who knows the factual purport of the Vedanta philosophy. ভগবদ গীতায় 15 অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে বেদান্তের জনক এবং তিনি কেবল বেদান্ত দর্শনের প্রস্তুত অর্থ জানেন। Sarvasya chaham ridhi sanidisto mata smritir jnanam apohanam cha vedaisya sarvair aham eva vedyo vedantakrit vidavit eva chaham. That verse is being referred to. So there is no greater truth than the principles of religion mentioned in the Vedas. তাই ধর্ম সম্বন্ধে বেদে বর্ণিত সিদ্ধান্ত থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো সত্য নেই। Yeah. So this very important point, actually, that devotee he learns to put his full 100% faith, belief, conviction in Shastra. তো অবশ্যই ভক্তদেরকে এই শাস্ত্র থেকে মানে তার সমস্ত বিশ্বাসকে ওই শাস্ত্র থেকে অর্জন করতে হবে। A small example, when they had the landing on the moon, I don't know, I forget which year, but this was when Prabhupada was physically present. One devotee, his name Purushottam, one devotee, you know the story. One devotee, Purushottam, he was a great follower of the scientists, and he was an American, and he fully believed that they were going to the moon and they were landing on the moon. তো মহারাজ মনে করতে পারছেন কোন সালে, তো একজন পুরুষোত্তম বলে প্রভুপাদের একজন ভক্ত ছিলেন এবং তিনি সায়েন্সের উপর তার অনেক বিশ্বাস। তিনি প্রভুপাদকে এসে বলছেন যে তিনি অবশ্যই একজন আমেরিকান ছিলেন, তো প্রভুপাদকে এসে খুব উৎসাহের সাথে এসে বলছেন যে প্রভুপাদ, আজকে আমরা চাঁদে পদার্পণ করেছি। So actually, this was a very big news in America, all over the world. Actually, you know, the landing on the moon, and then they announced. Then after the Apollo left, actually to go to the moon, it takes some time. I forget. Then so they announced that on this day we will have on television the astronauts walking on the moon. We'll show it on television. তো তারপরে এটা একটা মানে ঐতিহাসিক ঘটনা হয়েছিল সারা বিশ্বে, এবং তারপরে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছিল যে টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে যে ওই দিনে যারা চাঁদে আরোহণ করেছে তাদের একটা কিভাবে চাঁদে হেঁটে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখানো হবে। Yeah, actually, this Purushottam, he was very like disappointed because Prabhupada did not believe that they can go there. And so what he did is, on the day they were going to show on television, he brought a television to Prabhupada. He said, Prabhupada, you can sit here and you can see for yourself they're landing on the moon. With your own eyes you can see. তারপরে প্রভুপাদ যখন পুরুষোত্তম প্রভুর কথা বিশ্বাস করতে পারেননি, তখন পুরুষোত্তম প্রভু খুব মানে অপ্রসন্ন হয়ে তিনি কি করেছেন,
ওই দিনকে যেদিনকে দেখানো হবে সেদিনকে একটা টেলিভিশন নিয়ে এসেছিলেন, নিয়ে এসে প্রভুপাদের সামনে রেখে দিয়েছিলেন। প্রভুপাদ বলছিলেন যে প্রভুপাদ দেখুন, যে আপনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না, দেখুন এখানে যে এরা চাঁদে গেছে। Yeah, so television was there, and then Prabhupada was sitting here, and Purushottam was right beside Prabhupada, and they were just about to land on the moon, and you know, Purushottam was looking at Prabhupada, and Prabhupada was looking at the television, and sure enough, you know, the landing on the moon was there, and then the astronauts came out, and they stepped on the moon. তো তারপরে সেখানে প্রভুপাদ বসেছিলেন, সামনে টিভিও রাখা ছিল, তার পাশে পুরুষোত্তম প্রভু ছিলেন, সবাই ছিলেন। তারপরে দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে উপগ্রহটা নামলো, নামার পর তারপরে ওখান থেকে অ্যাস্ট্রোনটরা বেরিয়ে এলো। And this Purushottam became very excited. See, they're landing on the moon. তারপর পুরুষোত্তম যে প্রভুপাদ দেখুন দেখুন শুনি এরা চাঁদে নামলো। Prabhupada kept looking at the television, and he turned to Purushottam and he said, they didn't land on the moon. পুরুষোত্তম প্রভুর দিকে এরকম মুখটা ঘুরিয়ে বললো যে এরা চাঁদে পদার্পণ করেন। He says the moon is it's a heavenly planet. They cannot go to heavenly planet. তারপরে প্রভুপাদ বললেন যে এটা হচ্ছে স্বর্গের একটা মানে গ্রহ। হ্যাঁ, তো এই ইয়েতে এটা একটা লোক, এই লোকে কেউ পৌঁছতে পারে না। Chandraloka. So our Purushottam Prabhu had a broken heart. And because his faith was more towards scientists who are actually engaged in mental speculation, and Prabhupada, just on the basis that because the moon is a heavenly planet, and because the moon is also at a different place than scientists think it is, it's further away. According to Shastra, the moon is further away than the sun. It's a point of controversy, but in other words, Prabhupada simply, firmly, completely believed in what is mentioned in the Shastra. And therefore, on that basis, this point is being made here, on that basis, he rejected, even he was seeing them land on the moon. তো কিছু কিছু ইয়ে আছে, মানে কন্ট্রোভার্সি আছে যে সূর্যলোকটা কাছে এবং চন্দ্রলোক অনেক দূরে, তো এটা পরের ব্যাপার। কিন্তু শাস্ত্রের হিসাবে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কেউ এই শরীরে ওখানে চন্দ্রলোকে যেতে পারে না। দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপাদ একদম বলে দিয়েছিলেন যে এটা মিথ্যা, এটা চাঁদে যেতে পারে। So since the landing of the moon, some of you may or may not know, they have so many articles and books have been written, and I think the most recent poll was something like 70% of the Americans believe they did go to the moon. A large percentage of the Americans themselves think, believe that it was just like a show, kind of, তারপরে অনেক এ নিয়ে চর্চা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, এ নিয়ে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে, লেখালেখি হয়েছে। তো পরবর্তীকালে মহারাজ বলছেন যে 70% আমেরিকান বিশ্বাস করে না যে তারা আমেরিকাতে গিয়েছিল, চন্দ্রলোকে গেছিল। A very expensive show. মনে করেন যে এটা একটা টিভিতে একটা শো দেখানো হয়েছে। I mean, costing millions and millions of dollars, অনেক টাকা খরচা করে একটা। So in other words, devotee is someone who is having firm faith, firm conviction of the statements in the Shastra. এই ভক্তদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত শাস্ত্রতে যা নির্দেশ করা হয়েছে বর্ণনা। Yeah. Let's continue here. So there is no greater truth than the principles of religion mentioned in the Vedas. I just read that. Such Vedic knowledge or religion is disseminated by authorities like Shukadeva Goswami because he is a humble devotional servitor of the Lord who has no desire to become a self-appointed interpreter without authority. Yeah. এই বৈদিক জ্ঞান বা ধর্ম সুখদেব গোস্বামীর মতো মহাজনের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, কেননা
তারা হচ্ছেন ভগবানের বিনীত সেবক, যাদের স্বনির্যুক্ত ব্যাখ্যার হওয়ার বাসনা ছিল না। That is a way of explaining the Vedic knowledge, technically known as the parampara system or descending process. বৈদিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করার এটি বিধি, যাকে বলা হয় পরম্পরা। Yes. How is our time? Yeah, it's 9 o'clock. Okay, we're okay. Yeah. So just read the rest of the purport here. The intelligent man can see without mistake that any material creation, whether one's own body or fruit or flower, cannot beautifully grow up without the spiritual touch. বুদ্ধিমান মানুষেরা সহজেই অনুমান করতে পারেন কোন জড় সৃষ্টি তার নিজের দেহই হোক অথবা কোনো ফল বা ফুল হোক, চেতনের স্পর্শ বিনা সুন্দরভাবে বর্ধিত হতে পারে না। The greatest intelligent man of the world or the greatest man of science can present everything very beautifully only insofar as the spirit life is there, or in so much as the spiritual touch is there. এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা অথবা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের মতামত তখনই কেবল পোষণ করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের শরীরে আত্মা বিরাজমান থাকে। Yeah, it means that even the greatest scientist, he can only speak or explain something because life is within his body. The source of everything is life, spirit. That's not written, I just in it. Therefore, the source of all truth is the supreme spirit and not gross matter as wrongly conceived by the gross materialists. তাই সমস্ত সত্যের উৎস হচ্ছেন পরমাত্মা, জড় পদার্থ নয়, যা জড়বাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। We get information from the Vedic literature that the Lord himself first entered the vacuum of the material universe, and thus all things gradually developed one after. বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে সৃষ্টিরাজিতে জড় ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর শূন্য ছিল এবং ভগবান তাতে প্রবেশ করে একে একে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপাদানগুলি প্রকাশ করেন। Similarly, the Lord is situated as localized Paramatma in every individual being, hence everything is done by him very beautifully. এমনই পরমাত্মা রূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই সবকিছু তারই দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদিত। The 16 principal creative elements, namely earth, water, fire, air, sky, and the 11 sense organs, first developed from the Lord himself and were thereby shared by the living entities. সৃষ্টির 16টি তত্ত্ব যথা ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রথমে ভগবান থেকে প্রকাশিত হয় এবং তারপর জীব কর্তৃক গৃহীত হয়। Thus, the material elements were created for the enjoyment of the living entities. এইভাবে জীবের উপভোগের জন্য জড় উপাদানগুলি সৃষ্টি হয়। The beautiful arrangement behind all material manifestations is therefore made possible by the energy of the Lord, and the individual living entity can only pray to the Lord to understand it properly. সমগ্র জড় সৃষ্টির পরিচালনায় যে সুন্দর ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে ভগবান শক্তির প্রভাবে, এবং জীব কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারে যে তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। Since the Lord is the supreme entity, different from Shukadeva Goswami, the prayer can be offered to him, to the Lord. যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরম সত্তা, সুখদেব গোস্বামী থেকে ভিন্ন, তাই সুখদেব গোস্বামী তার কাছে প্রার্থনা করতে পেরেছেন। The Lord helps the living entity to enjoy material creation, but he is aloof from such false enjoyment. ভগবান জীবকে জড় সৃষ্টি থেকে উপভোগ করতে সাহায্য করেন, কিন্তু তিনি এই প্রকার সমস্ত ভ্রান্ত উপভোগ থেকে দূরে থাকেন। Shukadeva prays for the mercy of the Lord, not only for being helped personally in presenting the truth, but also for helping others to whom he would like to speak. সুখদেব গোস্বামী কেবল সেই সত্য বর্ণনা করতে সাহায্য করার জন্য ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করেননি, তিনি তার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি যেন তার শ্রোতাদেরও সাহায্য করেন। So this last sentence is explaining how a devotee always
knows his position of dependency on the Supreme Lord, on Krishna. We are Right. dependent. ভক্তরা জানে যে কিভাবে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা রেখে ভগবানের প্রতি আস্থা রেখে ভগবানের উপর ডিপেন্ড We are, and therefore we are at the mercy of the Lord to understand things ourselves. Without His mercy, without His blessings, we cannot or have knowledge. ভগবানের কৃপা ছাড়া আমরা ভগবানকে বুঝতে অসমর্থ। And similarly, we cannot help others. We cannot be successful in helping others without also the mercy of the Lord. তো এরপর আমরা যতক্ষণ নিজেরা বুঝতে পারছি তখন আমরা অন্যকেও সাহায্য করতে পারবো না ভগবানের পরম কৃপা আছে কৃপা। So this is nicely explained also by Srila Narada Muni when he is speaking to Yudhishthira Maharaj. নারদ একটি সুন্দর কথোপকথন নারদ মুনি এবং যুধিষ্ঠির মহারাজের হয়েছিল। Narada Muni is on the request of Yudhishthira Maharaj. Narada Muni is speaking about dharma. What is dharma? তো সেখানে নারদ মুনি যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলেছিলেন যে ধর্ম কি। Dharma actually is meant to be the primary main meditation actually for all devotees. ধর্ম মানে হচ্ছে যে ভক্তরা প্রাথমিকভাবে তারা যারা যারা মেডিটেশন করে। Yeah, that is why whenever we attend Bhagavatam class, whenever we are chanting the holy name, whatever activities we are doing should be connected or in line with dharma. Yeah. যখনই আমরা ভাগবত বা অন্যান্য এই সমস্ত ভাগবত ক্লাস বসি বা পড়াশোনা করি তখন আমরা মেইনলি এই ধর্ম সম্বন্ধে কানেক্ট। So this is one of the very nice verses also mentioned by Narada Muni to Parikshit Maharaj. Dharma mulam hi bhagavan sarva vidamayo harihi smritam chata vidam raja yena chatma prasidati. That verse is explaining how everything will be satisfied. Everything material, everything emotional, everything spiritual will be satisfied if we do things based on the principles of dharma. ধর্ম মানে হলো যে আমরা সেখান থেকে কিভাবে সম্পূর্ণভাবে feelings of separation. এই বিষয়ের উপর নিজেকে স্বনির্ভর হতে পারি এবং তার উপর থেকে আমরা স্যাটিসফাইড হতে পারি। Yes. So today we have actually all of you are very fortunate. All of us, not all of you, all of us, myself included. We're all very fortunate, first of all, to be here in Sridham Mayapur. তো আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমরা এই মায়াপুরে এখানে এসেছি। And we are fortunate in that we are sitting here in this mango grove where it is part of the upcoming unfolding Varnasrama college that will be here shortly. আমরা ভাগ্যবান যে আমরা এখানে বসেছি, আমরা যেখানে বসেছি আমবাগানের পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রম কলেজ ফাউন্ডেশনের জায়গা। And this is the first initiation ceremony we're having in this locality. এবং এটি হলো প্রথম দীক্ষা যজ্ঞ অনুষ্ঠান এই বর্ণাশ্রম ভূমির উপর। It's our second yajna. Our first yajna was Bhumi Puja that we had on that side. তো এটি হলো দ্বিতীয় যজ্ঞ, প্রথম এখানে একটা যজ্ঞ হয়েছিল। Yeah, but this is the first yajna for Diksha initiation ceremony. প্রথম যজ্ঞ তার জন্য। So Prabhupada explains actually the Shastra that a devotee, if he simply follows nicely the good instructions given by Guru
and Shastra, then his life will be very happy. One will be able to gradually evolve and develop very nicely. তো প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করছেন, যদি কেউ শাস্ত্র এবং গুরুদেবের নির্দেশ খুব সুন্দরভাবে পালন করে তার জীবন ধন্য হবে। So my humble request is that those who are taking initiation today, actually there's two devotees are taking Harinam, Sanjeev and his wife. Manu, who's sitting beside me here, is not again taking initiation, but he took initiation. You know, we've all been online in the last 2 years. So many devotees got initiated online. He's one of them. And so he's attending the function to kind of complete his initiation. Yeah. তো আজকে দুজন দীক্ষা নিচ্ছেন এবং মনুপ্রভু আগে অনলাইনে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তো এখন এখানে বসে দীক্ষার যে একটা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া আছে, যজ্ঞের সামনে বসে, যজ্ঞকুণ্ডের সামনে বসে সেটা আজকে সম্পূর্ণ করবেন। Yeah. Actually, there's another devotee who's supposed to take initiation today, and but he's not here yet. He's on his way. Rishi. He's traveling all the way from Bangalore via Jagannath Puri. He's supposed to arrive later on today. So we're planning. I'm planning another initiation ceremony tomorrow morning here as well. Yeah. গুরু মহারাজ বললেন যে আজকে আরেকজন দীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল, তো তিনি আজকে আসতে পারেননি। তিনি আসছেন ব্যাঙ্গালোর থেকে, পুরী এসেছিলেন, পুরী থেকে মায়াপুর আসছেন। তো তিনি এখনো এসে পৌঁছতে পারেননি, তো কালকে উনি তাকে দীক্ষিত করবেন। So we should always, I'll close on this point. We should always keep in mind that, especially when we take these vows of initiation, that we can progress nicely in devotional service if we, to the extent that we nicely follow the vows that we take at the time of initiation. আমরা মহারাজ আজকে এখানে বসে শেষ করবেন যে আমরা এই দীক্ষা যজ্ঞে যে আমরা যে প্রতিজ্ঞা, এটা যদি আমরা সুন্দরভাবে যে প্রতিজ্ঞা নেব পালন করি। So I think we're about ready to begin. So I would like to call upon the devotees who are going to take initiation so that they can receive their name. That one devotee is going now. So one small second here. Yeah. So very difficult to replace mothers. Children are very attached to their mother. মাতাজিকে দেখে দাও। Okay. Yeah, 1 second here. We should have Prabhupada's picture is here somewhere. Can you find? Oh, I just, yeah. Put it in such a place or way. Devotees who will take an initiation need to offer their obeisances to Srila Prabhupada.
normally we do in a temple where there's an altar. So one offers obeisances to the photo of Prabhupada. Yeah, maybe you can give it. Our altar is a jug actually because the Lord is here. So this is our altar, and this is Prabhupada. Ah, that experience. Well, it's probably not going to stay. Your good hand can be there. I can just Make yourself comfortable. behind the scenes. Yeah. Right. So I'd like to request Sanjeev. You can actually. I need one. You basically need to change places. Yeah. You offer your obeisances to Prabhupada. From here. You come here and offer your dandavats to Prabhupada and to the Shaligram. Yes, okay. When we offer obeisances, we should recite the mantra loudly. Mantra chant kariye, proper full pranam mantra. Otherwise, yeah. Oh, I see. Okay. Yeah. And Sanjeev Prabhu. you do, yeah. Then Maharaj ka pranam mantra. And first salagram. Okay. Names are written. Yeah. Sanjeev. That's correct. Yes. Full Maharaj ka pranam mantra full chant kariye. It's not so easy to take initiation. Srimate Bhakti Raghav Swami Namine Namaste. Gaura Sevaya Sada Nivedithatmane Yuvado Prabhadarno Varnasrama Pracharya. Yes. Okay, so you can sit on this straw mat. You can. There's a straw mat behind you. ठीक से लगाइए. हाँ, बैठिए. अभी बैठिए. Yeah. आराम से बैठिए. Just sit comfortably. Yeah. Okay. So as we normally do, you have to tell us what are the 4 rules and regulations you will follow. Either in Bengali or in English. প্রথমে হলো আমিষ আহার বর্জন, তারপরে হচ্ছে অবৈধ সঙ্গ বর্জন, নেশা বর্জন, আর হচ্ছে Arekta. Your wife can help you. দ্রুতক্রিয়া বর্জন. দ্রুতক্রিয়া বর্জন. Got it? Correct. Yeah. Those understand Bengali? Yeah. Okay. And everyday chanting, how many rounds? 16 rounds. Okay. So, Bhakta Sanjeev, your initiative name is Sri Govinda Das. Hare Krishna. One of the many associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Now you have to again do the same thing. Got a small place, I think. So you help your wife to do what you just did. Similar. Mataji. Prabhupada ke pranam. Prabhupada ke pranam. Yes. She offered obeisances to Sheila. এখন শিলা কে दंडवत करिए. और एक दंडवत करिए. महाराज के लिए दंडवत करिए. गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र. महाराज नमो विष्णुपदाय कृष्ण भक्ताय भूतले श्रीमते भक्ति राघव स्वामी नामने नमस्ते गौर शिवाय सदा निवेदितात्मने युवतो प्रभुदानो वर्णाश्रम. Okay, she can sit down. बैठिए, आराम से बैठिए.
Sarnyam. আমি সাহার বর্জন, নেশা বর্জন, অবৈধ সঙ্গ বর্জন, ঋতুক্রিয়া বর্জন। Okay. How many times chanting? Job কত tak করবেন? 16 মালা। Salamala. Yeah. Okay. Prithvi. Naman. Yeah, right. So, Bhakti and Ankita, your initiated name is Ambika Devidasi. And Ambika Devi Dasi Mataji ki Jai. Manu is already initiated, so Mataji can sit back there. So I'm just gonna, yeah, okay, yes. Yeah, very difficult to do that online. Difficult to give mala online also. You can just show it to them. This is it. You're in. Okay. What are the 4 rules and regulations? No illicit sex, no meat, no fish, no eggs, no gambling, no intoxication. And chanting? Minimum 16 rounds every day. And maximum? Unlimited. Unlimited. Give the right answer. Okay. Well, everyone already knows your name, Manu Das, and here's your mala. Hari Bol. Manu Prabhu ki Jai. Okay. We'll request everyone to resume their seats. Yeah, where you were sitting, and now we can. Prabhupada should stay. Yeah. Maybe you put it on Prabhupada, it will stay. Will help to stay. Yes. Nice. Okay. Your job is over. With your permission. Yes, now everything is under the control of Vasudham Prabhu, under Krishna's control. You can do the Atman. The Atman kariye. Yeah. Om Vishnu Padaya Krishna Presa.